Good evening, dear friends. This will be our last lecture in the evenings. Detta blir sista föredrag på kvällen. We don't know, maybe in the morning it will be different tomorrow. Ja, kanske blir lite annorlunda imorgon, vi vet inte. We'll see how strong the expectation and the desire for another lecture is. Ja, vi ser hur stark begär och längtan efter mitt föredrag är. If I will feel the strong desire tomorrow morning, there might be another lecture tomorrow morning. But only when it's really burning passion. Bara om det är en brinnande person kan Yeshayahu kanske tänka sig hålla ett föredrag. Because we already have, this will be our fifth now. This is the fifth lecture. Ja, detta är den femte föredrag. In short, how many days we are here? Hur många dagar är vi här? Working hard. Quite a lot. And, Oh, thank you. and it's all possible because Philip is growing from strength to strength. Jag växer från styrka till styrka. Have you seen that he grew a little bit? Actually, he was growing. Jag växer också. Until tomorrow, you will be taller than me. But Ja, jag försöker. he grows with the experience. Jag växer med den här upplevelsen och den här erfarenheten. So it's good for him, and maybe it's good for others. Ja, det är mycket bra för mig, men kanske för andra också. I want to talk tonight about how we can strengthen our soul forces, our spiritual forces, for the necessary tasks of our time. Så då vill jag tala om hur vi får stärka vår själsliga andliga krafter för att klara av nutidens uppgifter. But what is our time? What is the time reference in which we are living now, in context? Ja, vad är det för kontext, vad är det för tid vi nu lever i? The shorter age or period of time in which we live is what is called the present Michaelic Age, the age of Michael. Ja. Så den korta perioden som vi just nu befinner oss i kallas för den Michaeliska perioden. Which comes in turn in the sevenfold cycle of the seven archangels that you probably know from general anthroposophical study. Ja, som är en del av cyklus av de 7 ärkeänglarnas tidsepoker som ni kanske vet om. In which the seven archangels take turns, follow one another in this sevenfold historical cycle. Ja, på det sättet att dessa 7 ärkeänglar följer varandra i en cyklus, varje epok efter varandra. Each one it takes about 300 and some 30 to 50 years. So you can say 3 full centuries and something for the Auftakt and Nachtakt. Ja, så det är alltså cirka 300-350 år per period, per epok för varje ärkeängel. And Michael Age started, as you know, in the end of the 19th century, in 1879. Så den här michaeliska tidsepoken som vi lever i nu började under året 1879. Which means that we will have 3 full centuries. The 20th century, already we had it, it's over. The present 21st century is the second full Michaelic century, and then we'll have another one, the third and final one will be the 22nd century. Så då har vi genom det här 3 hel århundraden under Michaels tidsepok. Den första 1900-talet har vi haft, den 2000-talet har vi nu och den sista tredje blir 2100-talet, 21st. We just have to remember also that Michael himself is, beside fulfilling this role, is also already an archive, so he's the time spirit of humanity as a whole, so this goes beyond the specific short age of Michael. But that's another dimension of his. Så Michael är även en tidsande, vilken är en större uppgift kan man säga, utöver
den michaeliska tidsepoken. Och det alltså innebär en längre avvetstid, kan man säga, om man ska uttrycka det så. It means he continues to be the spiritual leader of humanity also when this specific age is over. He is the leader of the spiritual movement of humanity for all time. Så han kommer att fortsätta vara ledare för den andliga, mänsklighetens andliga utveckling bortom hans egen tidsepok. And as he was the folk spirit of the old Hebrew people, preparing the way of the Christ through Jehovah. Precis som han var folkande över det judiska folket i förberedelse med under Jehova. Which was universal mission for all humanity, but through a specific people. Ja, så det var en universell uppgift, men för mänskligheten som ägde rum för ett visst folkslag. Now he's the messenger and the way preparer for the Christ as the spirit of humanity in there. Och nu är han for all times. Och nu är han budbärare för den Kristus ande för mänskligheten nu under den här tiden. We just have to keep this in mind when we speak about the short Michaelic age in the cycle of the seven. Ja, och då måste vi ha det här i tanken när vi talar om den michaeliska tidsepoken. But still, we have to understand that when each archangel has a ruling 300 years, all the leadership of humanity must go through him. He's the door, he's the gatekeeper, and his forces will determine what can enter and how the humanity is connected with the divine guidance. Så det är ändå den ärkeängel som regerar över en tidsepok som avgör hur saker och ting går till. Även om Mikael är tidsande. Men det går genom den ärkeängel som, ska vi säga, leder under sin egen epok. So only in the historical Michaelic age we have the same alignment between the archangel, Michael, the Michael in his function as a leader of humanity and the face, countenance of the Christ. This can only happen in those 300 years. Så det är bara nu att den korresponderar med båda Mikael som tidsande och tidsepok, ledare eller ärkeängel. Och det är just under den här perioden att vi har den här tiden med Kristus. In the next archangel rule of the dark Saturnian Oriphiel, Michael and the Christ and the whole divine guidance must work through Oriphiel, the dark spirit of Saturn. And of course it's a very different connection to man. Ja, och det nästa är Saturnus Oriphiel som är en dark ande. Så det blir en mörk, en mörk ande. This is the Oriphiel that was already in rule in the time of the mystery of Golgotha. Och detta var det samma Oriphiel som var ärkeängel under Golgata-mysteriet. And he comes again in his turn from the 22nd, 3rd, 4th, 5th centuries after this specific age of Michael. Ja, så han kommer under den 22, 23 och 24 århundraden efter, direkt efter Mikael. So we live in a time lit by the sun. We live in the new age of light, in the Michael small age, in which the spiritual guidance of humanity is all in the sign of the sun, the most favorable time for human evolution in the whole coming almost millennium. Så detta är egentligen soltiden, alltså den mest gynnsamma för människans evolution under all tid. För det är just den här soltiden som gäller under den här epoken. This makes this time so crucial, as Steiner explained again and again. Så det är därför just den här tiden är så avgörande. Very short, very crucial. Ja, mycket kort och mycket avgörande. And we have 3 centuries. One is already behind us. Vi har 3 århundraden och ett är redan bakom oss. And how can we, from our experience until now, how can we try to imagine the development of this short Michaelic age as a whole? That's the question I want first to address, and then to ask,
what forces do we need in this time, in the present time, to fulfill the needs of the present time. Så då får vi en bild av hur situationen är nu och vad vi behöver, och det är det som Yeshayahu går igenom, de andliga krafter och det som vi behöver veta eller kunna framöver. You're all familiar through your general anthroposophical study, through the reading of the Karma lectures, with Rudolf Steiner hopes for the culmination of the Michaelic stream at the end of last century. Så vi alla känner till att Steiner hade förhoppningar att den michaeliska strömmen skulle bli uppfylld i slutet av förra århundradet. Read them again if you need to refresh those strong, short, stimulating words with which he ended the lecture of the karma of the Michaelic stream always. För om man vill komma ihåg det kan man läsa om det här föredraget som Steiner hade just angående den michaeliska strömmen. With everything connected with this. Dear friends, this fire of enthusiasm, the will to be part of the Michaelic force fighting Ahriman must burn in us so strong that we will want to shorten life between death and rebirth so much against all the regular laws to incarnate again in this century and so forth. You know, some of you know. Att han säger hur vi brinner för att kunna kämpa för just det här under den här Michaelic-perioden. Så det vi vill är egentligen förkorta den tiden mellan död och det nya livet för att kunna vara verksam flera gånger just i den här kampen. The culmination that would be not only the rebirth of all the already born anthroposophists in Rudolf Steiner time, but also the first incarnation, together with them, of the whole so-called Platonic stream that stayed in the spiritual world, supporting the work from above, but not incarnating physically. They should all come together physically by the thousands at the end of the 20th century. Så det var väntat att alla både de som levde under Steiners tid och de som var verksamma i den andliga världen, platoniska skolan kan man säga, både skolorna, den på jorden och den i andliga världen, skulle samlas och förenas i slutet av förra århundradet, där det skulle samlas tusentals människor med den antroposofiska impulsen. In order to give a great new impulse to anthroposophy and to the world at this time, at the end of the 20th century, beginning of the 21st. För att ge en väldigt stark, kraftig antroposofisk impuls in i världen i slutet av det århundradet. Steiner does not say too much about what kind of impulse it will be, but he only says that this will be the only way to prevent humanity from falling altogether into the abyss and into evil that already started. Så det var det som Steiner menade var det enda sättet att kunna hindra att människor faller i avgrunden och under en ondskans tid. So obviously there was a possibility that in one short century anthroposophy will strike such deep roots in human beings, living and not yet incarnated, that it will become, Steiner died in 2025, right? In 50 and 70 years will become such a strong human spiritual impulse on the earth that can save civilization from the abyss. Ja. This was the possibility. Så Steiner såg möjligheten att under de här kommande 70 åren efter hans död, att det skulle kunna komma människor som skulle kunna tänka sig, eller ville jobba just med antroposofi, både de som inkarnerar och de som redan var inkarnerade. This means that anthroposophy must have become such a strong power in human souls, that those human souls, all of them together, can really do it on the earth in its full meaning, in the full significance. Och då var tanken att just det skulle samlas så pass många själar som hade den här kraften och den här viljan att just åstadkomma det som Steiner hade föreställt sig. We can only imagine that those human beings who are reincarnated, those who have joined them from above, can live anthroposophy as
whole human beings, with all their thinking, feeling, and the will. Så de som skulle inkarnera, då skulle leva med antroposofi som hela människan med både tanke, vilja och känsla. Så skulle de inkarnera redan på det sättet. This was a possibility of some sort. Detta var en möjlighet. Because a possibility is always possible. Eftersom möjligheten är alltid möjlig. In some way. Ja, på ett eller annat sätt. In some way it's always possible, because it was possible that humans will take anthroposophy in this way, as a whole human impulse. Så det var möjligt om alla människorna hade tagit just antroposofi på det här sättet som en helhet. But actually what happened was that anthroposophy could only be taken as far as the head. Ja, och det som hände var att antroposofi kom inte längre än huvudet. Head comes always, especially in the mind, soul, always in connection with the feelings. But remain in the subjective, personal feelings of the soul. Och det är så att den kommer i, det här med mind, soul vill jag ha översatt. Förståndssjälen. Alltså allt kommer med förståndssjälen och då blir det på det här sättet i huvudet. But it could not really become a force of the heart. Ja. Not to say a force of the active will of doing. Så det var inte möjligt för det blir ett kraft, hjärtekraft och verka och inte en viljakraft heller. So, I spoke about it also in the past and from various points of view. A new Michaelic plan had to be drafted according to the present human conditions and possibilities after the 20th century. Och därmed fick man göra en ny Michaelisk plan efter den förra århundraden. And if we try to provisorily to imagine what this would be, I can describe it shortly now in the following. Ja, så om vi kan föreställa oss vad det här nya planen kunde bli kan Yeshayahu nu ge en kort beskrivning av vad det kan vara. This will be of course a schematic description, but it will give us a certain sense of what is facing us and where we are heading in this short Michaelic age that still remains. Så det här är lite schematiskt men det är ändå i en liten bild av vad vi ska eller kunna försöka åstadkomma under de kommande 200 åren. I can say it perhaps in this way, that what was hoped for, that will happen fully as culmination in one century, has been now changed and spread over all the 3 centuries. Så det som man hade hoppats skulle kunna äga rum i första århundraden nu måste fördelas över alla 3 århundraden. Spiritual world must be flexible and adapt itself to human evolution. Så det to the human constitution as it is, and to of course what happened on the earth in the 20th century. We changed a great deal of the situation. Ja, så liksom den andra världen måste även vara flexibel och kunna ändra sina planer, särskilt enligt hur människorna är nu, hur de är konstruerade och sen även det som ägde rum under förra århundradet. So that the hope is that what was expected to happen in 1 century perhaps will still happen during 3 centuries. Så det är det som förhoppningen nu är att det som inte ägde rum men skulle ha ägt rum i första århundradet ska nu kunna äga rum i de här 300 åren. That's the new hope. Och det är det nya hoppet. Which means that the 1st century anthroposophy only advance as far as the head. Ja. Så det betyder egentligen bara under första århundradet kunde antroposofi bara komma så långt som huvudet. That's already a fact. Och det är ett faktum. Of the past. The 2nd century has the goal to develop anthroposophy as far as the forces of the heart are concerned. Och det andra århundradet nu är att kunna utveckla antroposofi så långt som hjärtat. Of course in connection with the head-heart forces together. 2nd Michaelic century, our century, 21st century. Så det är alltså i samband med huvudet, både hjärta och huvudkraften skulle utvecklas under det här århundradet. And if this happens, then the 3rd, last Michaelic century, the 22nd century, anthroposophy can become really a force of the will, of doing in the world
of the whole human being. So the whole human being have a chance to appear with Anthroposophy, not in the last century, not even in this one, but perhaps already in the 22nd century. Så i det nästa århundrade, den sista 22 århundradet, då är det tanken eller förhoppningen att det ska, antroposofi ska förbinda sig med viljan och därmed hela människan ska vara levande och aktiv inom det antroposofiska. So this puts the emphasis on connecting all head work with the heart forces in our time. The whole century is meant here, of course, but definitely now in the first half of the century, this must become more and more a clear conscious goal. Så det här med det här århundradets mål att det ska vara en förbindelse mellan hjärtat och huvudet, det måste vara, vi har 100 år på oss för att åstadkomma det här och det måste vi ha som målsättning inom den antroposofiska rörelsen. And if we understand this means putting much more emphasis on developing of the forces of the heart than was done in the last century. Och därmed innebär det nu att under det här århundradet måste man verkligen anstränga sig och arbeta med hjärtekrafterna som inte ägde rum förra året, eller förra århundradet. So this is connected, crucially connected, the fact that we mentioned many times, of the short time span of the release of the etheric body from the heart. Ja, och den också hör till det här faktum att det är en kort tid mellan, tills, vad ska vi säga, upplösningen och frigörande av det eteriska kroppen från hjärtat. From the head it was beginning to release itself already in the time of the ancient Greek. And from the 18th century it started to release itself from the physical heart, and it will be fully released by the end of the century. Så den eteriska kroppen frigjorde sig från huvudet under grekiska tiden och började under 1700-talet att börja frigöra sig från hjärtat, och då har vi fram till slutet av det här århundradet för att den eteriska kroppen ska helt frigöra sig från hjärtat. You can read about the negative and positive aspects of this fact in the lectures that I gave in the Matrix Exploration College event last October, which also been recorded and published as video lectures by Jeremy, and you will find them in my website as well. Så då, för att få veta mer om det här, så kan man se och lyssna på videoinspelningar av Yeshayahus föredrag som handlar om The Matrix-filmerna, som den här konferensen som ägde rum förra året. Och Jeremy har då spelat in dem, och de finns även på Yeshayahus hemsida. There you will find in the first lecture the description of how the Ahrimanic forces, I focused on them, not the Luciferic in this case, how the Ahrimanic forces are using the free etheric bodies from head and heart to enslave humanity to the so-called Ahrimanic immortality, to bind human beings fully to the earth. Ja, och då förklarade eller berättade Yeshayah om just de här ahrimanska krafterna som binder de frigjorda eteriska krafterna från huvudet och från hjärtat för att binda människorna till det mer teknologiska och tekniska i världen. And the positive effect of these released forces is the fact that if one uses them in the right way, connecting head and heart strongly with the Michaelic and the Christ impulse, then one can achieve a great advancement spiritually by means of the new etheric forces that are freed from the physical. We have to develop a new etheric heart and body. Så genom att man kan utveckla en ny eterisk hjärta och kropp genom att man använder de här frigjorda krafterna på ett positivt sätt och inte på ett negativt sätt. Och därmed kommer en rätt utveckling. This is what is meant, that this support the meaning of the second Michaelic century is the centuries that will focus the force, the active work on the heart, the connection of head and heart, because this is now the etheric body from the heart is almost fully released.
Så detta är ett sätt, det är ett sätt att bekräfta den här målsättningen av att ska man säga, engagera det eteriska hjärtat, eftersom nu vi har bara det här århundradet där den eteriska kroppen ska frigöras från hjärtat, och då har vi just den här korta tiden att se till att de hjärtekrafterna är utvecklade. So this is the great support that we have in this time for the work and for the focusing of the work in this field. Ja, och det är det som är viktigt, att vi måste fokusera just på den här aspekten av arbetet, just det här med hjärtekrafterna. So that by the end of the 21st century, by the end of this century, we should be able to be in a position in which Anthroposophy is fully embodied in head and heart, in our etheric bodies, which means allows us to be entering the 22nd century of Michael, ready to do the work. Så det innebär att under det här året måste vi verkligen förbinda det antroposofiska arbetet med både huvud och hjärta, så att det andliga arbetet är förberett för att kunna gå vidare nästa århundrade med få den verksamma i viljan. So let us give an example how one can work and develop and strengthen the heart forces on the bodily, soul and spiritual levels through attending and developing those meditations that have directly to do with our feelings. Så då måste vi titta på hur vi kan utveckla just de här hjärtekrafterna, eteriska hjärtekrafterna, på ett sätt för att komma åt just det arbetet och genom känslorna. Because it's in this century it's not enough to say we will do the cognitive work with all our will and enthusiasm, and that it's enough by itself to be transformed and open the way to the heart. We have to also directly work with the meditative life of the feeling, or making feelings into the center of our meditative and spiritual and of course sociable. Så det är inte bara det meditativa och kring kognitiv arbete som vi gör. Det måste gå in i viljan, men det måste också gå genom känslorna, och vi måste arbeta med känslorna för att komma åt det här. So I'll give a very short now, condensed description of some of the feelings that can become the center of our meditative and social practice, which embrace the whole human being. Så nu ska jag få exempel på hur känslor inom det meditativa arbetet kan vara en del, kan vara för oss ett sätt att utveckla just de här krafterna. So all the work of feelings, of course, is concentrated in the middle person, in the middle human being, in the heart and lung region. Yes, exactly there, where in this century the etheric body will be fully released. Ja, så i hjärta- och lungområdet där den eteriska kroppen kommer att bli fullt frigjord, och det är där vi ska arbeta med känslorna. So the first force from which you start when you speak about strengthening the life of feeling in the heart is love. Och den första kraften som man talar om när man stärka just det eteriska och hjärtat, det är kärleken. We don't have to say too many things about love, about the force of love, because we all are familiar with love in our personal and spiritual life as a whole, but we know that love is the all-encompassing, most universal power that holds the spiritual and physical worlds together and holds creation together, and is the substance and essence of everything everywhere. Så kärleken är essensen av allt omkring oss. Vi känner till dess kraft, både det andliga och det fysiska. Och det är det som är egentligen det mest väsentliga, kan man säga, för oss att arbeta med. And here love, the first aspect of love, is a power, and also in our work with it, in our own hearts, it has a bodily significance. It works especially strong in the etheric body. Så kärleken har en kroppslig betydelse, och det verkar starkast i eteriska kroppen. Of course it's work everywhere, in all bodies. Ja, det arbetar i alla kropparna. It works in the soul when we work about the feeling of love and meditate, of course. Den arbetar i själen när vi talar om arbetet, när vi arbetar med Of course, it is the ground and soil of all the spiritual
forces as well. Och det är också grunden till alla andliga krafterna. So when we say love has a special effect on the etheric body, on the life, this is only one aspect, naturally. Så det är bara ett aspekt när vi talar om dess kärlekens verkan på den eteriska livskroppen. So everything that we present now, don't forget, these are single aspects of an infinitely varied and multi-view, like anything in Anthroposophy. Så detta är bara, det vi kommer att säga nu är bara en aspekt, en sida av allt som man kan ha och känna till inom antroposofi. But an aspect, spiritual aspect, is still a powerful reality. Ja, och den en enda sak i det andliga kan vara en väldigt mäktig, kraftig sak. In the spiritual reality, being an aspect doesn't make you small. Nej, om det är en andlig verklighet behöver inte göra att du blir liten. It doesn't make you small. This aspect is not small when you say he's one among dozens. Det är inte så att man blir liten bara för man talar om en bland många. That's only in the physical world. Det är It bara is like that. You say this chair is just one among 20. Then one chair alone, among 20 he's just one chair. This is not like in the spiritual world. Så det är inte samma i den andliga världen som är i den fysiska världen. En stor bland 20 är bara en enda stor, det är inte särskilt mycket. Men det i det andliga, det är en helt annan situation om man talar om en bland många. Spiritually speaking, an aspect contains a whole. Ja, andligt sett, en enda aspekt är en helhet. All the parts contain the whole in themselves. Yeah. So an aspect is also the seed of the whole. Ja, så But this chair is not the seed of all the other chairs. En del i det andliga är också ha alla delarna inom sig. Och det är det som skiljer det från den här stolen med de andra stolarna. So just let us remember that we speak about just one aspect, and then we can speak about another aspect, and another aspect, another aspect, as Rudolf Steiner never tires to do. Så vi kan tala om en sak, en annan sak, en tredje sak för sig, men det var någonting som Steiner aldrig försökte göra. In his, Alla tröttnade, sa ni det? Han aldrig tröttnade att tala om det ena efter andra. Sorry, he never tires. He never tired. He never tires to do, as he did in some 6,000 lectures that he gave. Always moving around, always from a new aspect. All the time, old things from new aspects, new things from old aspects, all the time, in movement. Ja, då är det så att Steiner i sina 6000 föredrag, han tog upp saker på alla möjliga områden, på alla möjliga sätt, från alla olika vinklar. Och det är en ständig rörelse i det han talade om. One of the experiences you make in the anthroposophical world all the times is with people who come up and say, Rudolf Steiner said this and that. And they maintain that he said that and not that or that. Och det är en ständig problem, en ständig upplevelse bland antroposofiska sammanhang där folk citerar Steiner, säger han sa det och andra säger han sa det och då blir det och det blir det. Yes, and you always have the impulse. You don't do it because you want to be polite socially, but you have the impulse to ask them, have you read everything he said already? Ja, man vill vara lite höflig så man egentligen frågar den här personen, har du verkligen läst allting Steiner har sagt? Because one of the first Methodic foundations that he gives you is that you should never have one aspect in consciousness about whatever if you cannot at the same time have the opposite one about the same thing. This is like the fundamental thing. Så han menar, eller Steiner säger, att man ska aldrig bara tänka på en aspekt av en sak, om någonting, utan att ha precis den motsatta mening av den saken. Man ska ha både och i sin medvetande. And for those who really want it, he suggests 12 perspectives around the thing. Så om de som verkligen vill ha det så finns det 12 olika sätt att se på samma sak. But don't come and say the north side of the tree is the only truth of the tree, and everybody that come and say, but the tree looks from the south or from above differently, you say, no, Steiner said only north tree is true. Så man ska inte bara betrakta ett träd från norra sidan och tro att det är trädet.
Och då säger man till andra, jo men så har Steiner sagt, den norra sidan, så är trädet. Trots att andra har sett det från södra sidan, ovanifrån, och tror att trädet är någonting eller annat. So this is a methodical comment, you may say, a remark, but makes you also humble and flexible, both together in your understanding of spiritual science, because you never say what you know has any final value, but what you know, any aspect that you know, if you meditate, contains also all other aspects. But you have to find them there. Så man ska aldrig säga att man vet hur en sak är, för om man verkligen börjar meditera över det så inser det. Varje sak innehåller många flera aspekter av samma sak. This was a methodological remark because I said love works strongly in the etheric body. Then red lights, alarm, aspect comes up, right? Bara för att Yeshayahu skriver att kärleken har med eteriska kroppen att göra. Det är inte bara så. Det är inte bara det. Because we already know it works in the big toe. Last night we heard that Steiner has this fetish there. Ja, så vi hörde igår kväll att Steiner har den här fixering med stortån och där verkar den. Erased, of course, when you edit there. Ja, den ska inte vara med i videon. But love is the force of life. Love gives life. Love is the substance of life. So the fact that the etheric body can be called the body of love, and life is love, this is an occult fact. So this is a strong aspect. Så kärleken är livet, det är en ockult faktum. Och man kan därför säga att också kärlek är livskroppen, det är också eteriska kroppen, de hänger ihop. If we feel ourselves in meditation and in practical social life with the force of love, it really works in our etheric body with special strengths. Så om vi har den här kärleken i meditation och i vår sociallivet, då verkar det verkligen starkt i vår egen kropp. And this will enliven all our body, all the three bodies, our whole bodily constitution, because the etheric body gives life to the physical, but also to the astral body, to the soul. Så genom att man har den här kärleken i eteriska, det också innebär att det går i hela kroppen. Det påverkar astralen, det fysiska, och det är liksom genom hela det kroppsliga. So people who actually develop love as real power, not as ideal, but practice it, work with it, embody it, usually are people that are very alive, not only in the soul and spirit, but also they are bodily fresh, they are bodily, they don't have to be athletes or extreme sporters. They just, you can feel this life force coming out of love, working on the whole human being. Så det är sådana människor som verkligen genomarbetar love, kärleken som går genom hela kroppen. Det är någonting som de är inom sig. De behöver inte liksom träna, de har en livskraft, och därför den eteriska kroppen även kallas för livskroppen, för liksom den eteriska kroppen genomtränger de andra kropparna. And if this force of love works not so strongly and flows into the physical body, in the physical body it becomes the power of hope. Och i den fysiska kroppen blir den här kärlekskraften hopp. In the physical body. Because love that becomes life permeating the physical body is, we can say it maybe like that, it gives us, physically speaking, for the physical body, it gives us the sense of hope for the very incarnation on the earth, for the very ability to live physically on the earth. Hope for physical life on the earth in the most all-encompassing sense. Så den ger oss, genom den eteriska, kommer in i den fysiska kroppen. Kärleken kommer genomtränga den fysiska kroppen. Då blir det hopp som uppstår. Det blir att man har hopp för livet, för det som man gör på jorden. Really, without hope, humans cannot live. They can survive, perhaps, but real life without hope is a misery, is a continuous misery. Think about children. To incarnate today on the earth, they must see before birth already the light of hope coming from the earth to give them
the will to incarnate, to be born on the earth. Så hopp är en allra viktigaste sak som man behöver för att kunna vilja leva, kunna verka på jorden. Och det är vad som man också tänker på barnen som ska inkarnera på jorden, att de känner den här strålande hopp som kommer ur jorden, som gör att de vill komma ner till jorden. Very fortunate are those kids who can find someone in their environment that can let them feel hope. Because then their incarnation process, the way they live inside their bodies, physical bodies, is very different from other children. Så barnen som kommer i en krets eller bland föräldrar i en familj där det finns hopp, då gör det att deras fysiska kropp utvecklas på ett mycket friskare sätt än de som hamnar i en situation där det inte finns. And this force of love becoming in the etheric body life force, becoming in the physical body the force of hope, in the astral body when it radiates upward, you can say, from the etheric body to the astral body, fills the astral body with the forces of belief, of faith. Och då när de här eteriska krafterna reser sig och går upp i astralkroppen, då kommer tron in i bilden, in i människans väsen. In the astral body. The astral body derives forces of love and life and hope from the etheric body and the physical body to sustain the forces of faith, which in our age especially must feel more and more our astral body. It must become, Steiner says, the astral body is the body of faith, of belief. Så Steiner talar om astralkroppen som den kroppen för tron, och det får näring från både den eteriska kroppen med kärlek och från den fysiska kroppen med hopp. So those three ideals that Saint Paul is embodying, describing, should not in our time remain ideals or even nice aspirations and longings. Through active spiritual work, through active social work, they can be embodied in our three bodies. And the three bodies are strongly transformed if we work consciously on developing love, hope and faith. Så genom att man aktivt jobbar just med de här kvaliteterna, faith, love and hope, tro, kärlek och hopp, som också Paulus ord från Nya Testamentet, det är också det som berikar vårt liv och ger oss, vad ska man säga, tro i vårt arbete. Again, if we are doing it consciously, meditatively, or in social life, this is of course happening not only in the bodies, it's happening in our eye, in our thinking, feeling and will, in feeling our whole soul. So we describe here the effect it has on the bodies, but the work that we do is in the heart. And the heart is the center of body, soul and spirit together. Så det är just det här arbetet som förenar alla dessa kvaliteter med de olika eteriska kropparna. Eterisk kropp, astralkropp och fysiska kropp. Och det här arbetet är också ur hjärtat, ett hjärtats arbete. Och det är det som är en huvud, vad ska man säga, ström i kroppen. But we can work even more specifically, more directly and focus those forces in the heart if we take them really into the eye-directed soul. Och detta i sin tur påverkar jaget, och det är det som gör att vi kan ta det här arbetet. Och det kommer in i själen, och med själens, ska man säga, agerande, då kan man arbeta socialt. So if we have the three bodies here as our support, now more and more filled with hope, love and faith in the bodies, embodied in the bodies. Here, the work that we do with our eye in the soul have a different foundation to work with, Så right? jaget i själen har en helt annan grund att arbeta genom. Den har stöd från dessa tre andra kroppar, från hopp i det fysiska, från kärlek i det eteriska och från tron i det astrala. Då stärker jaget. And the focusing of all the three, but like a light that you can focus, comes from the practice of knowledge of the higher world through
the very first condition of developing this devotion, this reverence. Så genom att utveckla just det här vördnad som vi läser om i hur uppnå kunskaper här högre värdena. Det är just det som uppstår i just med stöd av de här tre kropparna. The devotion, reverence, done consciously by means of the I itself in the center of the heart is working on the feeling. Devotion is a force of feeling, of course. So we are all in the feeling all the time. We are not living the sphere of feeling. We just focus it now in reverence and devotion, and focus it in the three basic fields. Så vi har hängivenhet och vördnad är en grundkänsla som vi arbetar med. Och det är just det som får stöd av dessa kvaliteter i de olika kropparna. We develop it in the devotion for truth. Och det utvecklas i förda för sanningen. Devotion for truth. We develop it in the devotion for everything that is beautiful, for the beauty around us. Ja, och det även utvecklas genom vördnad för allt som är skönt, vackert kring oss. Devotion to beauty. Devotion to beauty is another nuance of the devotion to truth. Så liksom vördnad för skönhet, vackerhet är också samma sak som vördnad för sanningen. Devotion to truth requires me to, with everything I meet, see, hear, feel around me, to say to myself, I concentrate solely on the very core and essence of everything I see, hear, think, and so forth, and experience. Så då är det så att man koncentrerar sig på varenda sak man ser och upplever med hela sig. And because we live in a time, in a culture, where lie is the external life, external story, external society, culture, economy, politics, in short, everything we breathe, eat, hear is all lie. This devotion to truth is the only way to pierce the veil of lies and deceit around us and come to the essence of things. Så det är det vi hör omkring oss, det vi upplever i politik, i samhället. Det är lögn som vi upplever. Och för att komma åt det här, för att bryta igenom det här, då måste vi ha det här vördnad för sanningen. A person who says the truth is out there, the truth will come to me, the truth will find me, the truth will speak to me, is like a puppet run by so many strings that she doesn't see. Så en som tror att sanningen ska komma till det är en person som är som en marionett som bara hålls i strängar, som det händer ingenting. You can only slowly, gradually, in some areas through decades of work, penetrate beyond those lies into the truth behind them, which is often different or even the reverse, exact opposite of what is presented externally. Så det kan ta decennier att man jobbar precis med alla dessa lögner som man har omkring sig för att kunna genomtränga dem och komma åt sanningen som egentligen är bakom. And the same is true with devotion to beauty, to the beautiful, to harmony. All this is also not anymore presented from outside as a given. Still in nature, of course, we still have nature around us for the time being, but not for long. Så även skönheten, det vackra, den finns omkring oss och det måste vi också ägna oss åt. Men vi får göra det så länge det finns, för vi vet inte hur länge naturen i sin skönhet ska finnas kvar. If you are not blessed by the ability to live in nature or close to nature, if you are like most of humanity live in big cities, you are surrounded by ugliness on all sides. Och om man bor i stora städer, då är det fulheten som man har omringat av. Men om man bor i naturen, det är en helt annan upplevelse. Because most of the architecture, most of the building, most of the infrastructure, most of the technologies that we build today has no real connection to the question of beauty, of real beauty and harmony. Så all konstruktion, all arkitektur, all byggnader i städerna, allt infrastruktur, det är ingenting som handlar om skönhet. Det är bara fulheten och teknologi som styr. So devotion to beauty here
penetrate deeper into the feelings. Devotion to truth, devotion to beauty also must be very active soul force, feeling force. Så dessa, Not come by itself alone. ja, så dessa kvaliteten av vördnad till både skönhet och vördnad till sanning ska vara en djup själslig aktivitet. And there is a devotion to goodness, to the good. Och då är det vördnad till det goda. Also here one can actively practice devotion to the good by choosing to see everywhere the good. Och det kan man göra rent aktivt för att välja att se den goda i allt som finns omkring sig. This has nothing to do with auto-suggestion or positive thinking, that you invent the good in yourself. Så That's not the point. har ingenting med positivt tänkande, att man skapar det goda inom sig. Det är inte det handlar om. The point is to discover the real seed of the good in everything. Again, you have to penetrate beyond many covers, hard shells of human souls, of beings, in order to find sometimes a very deeply hidden essence of goodness in them. Ja. Så du måste genomtränga flera skikt i den själsliga hos andra för att komma åt det goda. För det blir en skydd liksom, som man måste genomtränga för att upptäcka det. So in all these things, also in quest for goodness, you practice by finding the entry points, always. So you actually focus in the day-to-day run, when you go in the streets, when you go to meetings, you look for the smallest deeds of goodness. A gesture, a look, a smile, a hand, someone helps a person to cross the street. You catch those moments like a diver looking for the pearl, the best pearl. You're a catcher of those pearls. Ja, så det som är konsten är att hitta det goda i de små saker man ser varje dag, små handlingar, små aktiviteter. En hjälpande hand med en person som går över gatan. Det kan vara vad som helst, men att upptäcka just de här små saker som är det goda som man upplever under dagen. You search for those pearls and you sharpen your attention and your awareness for the existence of those sparks of goodness everywhere, in order to use them to develop the much greater force needed to penetrate to the goodness when it is hidden altogether. Så då genom att man övar just det här konsten, den här förmågan att se de här små kvaliteterna, goda kvaliteterna, vad andra gör och det man ser omkring sig. Just genom att utveckla den här förmågan så kan man då så småningom se det goda som är dolt, som inte syns. So this work of the eye, in quest, in devotion for truth, is transforming the forces of thinking. The devotion to beauty transformed really the forces of feeling, and the will forces are the forces of the good. But all this is happening in devotion itself, which is the force of the feeling. Så allt det här vördnad för det goda, för det sanna, för det sköna, det utvecklar just de här inre kvaliteterna som man behöver ha. Det är för tänkandet, att man utvecklar tänkandet, och man utvecklar känslorna. So we transform thinking, feeling, and will from the center of feeling itself, which is based on the bodily forces of hope, love, and faith, which gives this devotion an increased sense of embodiment, so that the free etheric part of the heart will be filled more and more by forces of devotion to the truth, to the beauty, and to the goodness in everywhere. And this part will not become dead, empty part, but very strong and alive and creative. Så det vi vill göra att vi är i kroppen helgjuten av just det här. Genom känslorna förstärker vi de här krafterna, tänkande, kännande och viljande. Och det blir liksom hjärtekrafter som blir genomträngande av allt vi gör. Hope is in the physical. Ja. And this enlivens not only the soul forces, it transforms and enlivens the three soul members, the three souls part in us at the same time. So just
we can only indicate it, of course, now very fast. Så då, But this is a picture. This is a picture that one can work on the picture as a whole meditatively, and of course on each part of it for long periods of time. så detta är också någonting som beliver själskraften, de 3 själskrafterna, som också vi kan jobba med under en längre period. So devotion to truth is really what the consciousness soul needs. Så Above all. vördnad för sanningen är det som den medvetenhetssjälen allra mest behöver. And devotion to beauty really makes the mind soul, the Verstandens- und Gemütsseele, the central part of the soul that we know is falling into the unconscious, make it conscious, because these are the forces of harmony and beauty that this soul had when it was in the fourth cultural epoch in the past, in the Grecian, Roman cultural epoch. This was the soul that was then developed, and now it's falling into the unconscious. Så förståndssjälen är den som har största behov av vördnad för vackra, för skönheten. Och det är just den som levde under den grekiska perioden, men nu är i förfall, kan man säga. The force of beauty, of true art, for example, can penetrate deeper into the soul, the mind soul in the middle, which is already becoming half unconscious. Så beauty, skönhet och konst kan genomtränga in i just den här förståndssjälen, nu att man kan öppna den. And goodness, what is goodness? Goodness is real when it is a deed. It's a fact of doing. Ja, så, When it is a deed of goodness, not the idea of goodness, has to penetrate through the whole soul to the sentient soul. It must become in the sentient soul a reality that flows then into the astral body, etheric body, and the physical body. och det är väl förnyelsesjälen, för det är liksom det som måste genomtränga. Det förnimmelsesjälen då, som är det goda, och det goda som man ser i olika gärningar, liksom viljan. Goda gärningar är det som berikar förnimmelsesjälen. So thinking, feeling in the will, in the consciousness soul, in the mind soul, in the sentient soul through devotion to truth, beauty and goodness. This is all the work of the I through devotion, in the feeling, in the heart, in the center of the human being, radiating to the bodies, feeling the soul, and creating a foundation for the 3 higher spirit members still to come in the future. Så allt det här arbetet kring just de här, vad ska man säga, själskrafterna som man utvecklar är egentligen att komma vidare en grundläggande arbete för att komma åt de högre väsenen som man ska utveckla senare som människa. And you could say that the very necessary condition for allowing the spirit self, manas, to the seed of manas that is already alive and kicking today in us, because in the next 6 cultural epoch it will have to become fully developed for this cycle. It must also be created in the heart today. Så andeskärl som kommer att utvecklas under 6:e kulturepoken måste redan nu börja som ett frö utvecklas i vårt hjärta idag. And this comes about as an aspect. This comes about if we make the force of thankfulness, of gratitude, part of our soul. Och detta uppstår om vi gör tacknämlighet. Ja, tacksamhet som en gåva, en attribut. Consciously, energetically developing the mood, the feeling, we're talking about feeling of gratitude for everything in our life, for all the small details, for our whole biography, for everything that was, is, and will be part of us and part of the universe. This is for the spirit self, the very soil, the very condition for its development. It cannot even start to sprout without gratitude and thankfulness and becoming at least a ground mood of the soul. Så andeskärl kan bara bli av med just det här grundhållning av tacksamhet i allt man upplever, allt man har hämt sig. Så att i allt man ser, det är otroligt viktigt just det här med tacksamhet. För ett frö till andeskärl kan överhuvudtaget börja
Thankfulness, gratitude opens the soul to the spirit. Den öppnar själen till anden. It opens the bodies and the soul to the spirit. You Och can feel this gratitude really allows you to come in contact with the higher spiritual forces, connected with the soul and with your body. så den tacksamhet gör att man kan verkligen förbinda sig med det andliga och även med det kroppsliga inom sig. This will be spirit self. Det andra själv. When I say this, I mean it will be the foundation, the soil, the seed of spirit self. Så det är fröet, grundlagen till andra själv. But it's important that this almost released etheric part of the heart, which is empty, and will be filled with gratitude, with devotion, with faith, love, and hope. Otherwise, it is filled by the Ahrimanic Luciferic force. Så därför är det så viktigt att fylla just det här eteriska hjärtat just med tro, kärlek och hopp. För annars det här tomrummet, om det inte fylls med det, så kommer de arimanska krafterna in. And also the Buddhi, the life spirit, can be prepared. The soil for it can be also prepared through the right development of feeling. Så livsanda, buddhi, kan också förberedas med rätt känsla, rätt hållning i känslovärlden. There is a feeling which is a condition for the seed of the life spirit of Buddhi in us. And this feeling, if we develop it energetically, allows the life spirit to, which is still will be developed in the far future, but still to begin to steer to life in our soul, if we develop what is called acceptance, surrender to fate, to karma. Så acceptansen av sitt eget öde är också den som är grunden till fröet till livsanda. Just den här, som är långt i framtiden. In German, the word for this is Ergebenheit. Ergebenheit, devotion, surrender, acceptance. There is not an exact equivalent for this Ergebenheit. It is the recognition that karma, fate, destiny, whatever life brought us in the past, present, and will bring us in the future, is all, as I say, for the good. Så det är acceptans för vad vi än upplever i livet, vad vi än känner är vårt öde och även vår karma, måste vi vara, acceptera. We look back at our life. And when we look back honestly at our life, not with illusions, of course we easily see our shortcomings, our mistakes, our failures, right? We look back. They are part of our destiny. There is already an accomplished fact in our life. Så när vi tittar tillbaka på vårt liv, det är klart vi ser alla våra misstag, det som vi kanske inte hade tänkt göra, eller som blev som det blev. Men det hör till vårt liv. And it's not easy to find the right mood to approach those mistakes and shortcomings and failures, because we tend either to deny them, to suppress them, or we fall into shame, into guilt, into remorse, into regret. Ja, risken är att vi ångrar det som har hänt, eller vi blir ledsen över det som har hänt. Men det är inte det som är egentligen meningen. Det är lätt att vi hamnar just i sådana situationer, sådana känslor. But it is very essential to develop the heart forces here in the release the etheric body as a seed for life spirit, and in the force of love of the etheric body. Connecting love here, etheric body, with spirit self. That's the higher octave of the etheric body, right? Connecting this with the real essence of love. And this is the acceptance of karma, the surrender to karma in the right way. Så det här förbindelse av livsanda med kärleken, det är en bekräftelse, ett sätt att man för ihop dessa två, och det är också genom att man accepterar sitt öde, man accepterar karma. And Rudolf Steiner suggests when you look backward and you see your failures and shortcomings, which makes you many times feel bad or regretful, look at the potential that was there in the past when you
did this or that. The potential that was not realized, but this potential was there. You were striving to achieve this potential. You might have failed to fulfill it, but you were striving to do that. Focus on this potential, and this potential will fill you with the right mood of soul that will connect you with the stream of your fate and destiny and karma from the past. Så när man tittar tillbaka på sina misslyckanden, det som man inte tror man lyckades med det man vill göra. Titta inte på misslyckanden, men titta på det som var möjligt, den potentialen som fanns just i det ögonblicket. Och med det kan man liksom fokusera på vad egentligen sitt öde kunde ha eller erbjöd, och därmed se det med helt andra ögon. It will put your failure in the right proportion. You will say, yes, I failed to realize this potential, but this potential was a divine spiritual impulse in my life, and what I was not able to do yesterday or before, I may still be today, be able to do today. Så det, genom att upptäcka det här potential som man missade tidigare, genom att inse att det fanns en potential som hörde till mitt liv, till mitt öde, ta det potentialet, och det är möjligt att man även nu idag kan utnyttja den. It shifts our attention from the failure and the guilt, shame and regret connected with them to the objective potential that was there. And when this shift happens, we say to ourselves, the potential is also now there. But I have changed, I'm much more mature, and I can actualize this potential now, and that I could not do 20 years ago. Så då när man tittar tillbaka och ser den potential som kanske har fyllt en med skam eller med rädsla eller vad det var, så kan man se den här potentialen och ta den nu och se att jag kunde göra det. Jag har blivit äldre, jag har blivit mer mogen, så den här potentialen finns fortfarande, och då kanske nu kan jag bearbeta den eller åstadkomma någonting. So this changes a great deal in our soul, in our feeling life, in our stimmung, in our moods, exactly in those deeper places where remorse and regret and disappointment and frustration tend to accumulate through the years and make you bitter, sour, make your soul inwardly old. Så det är det som är faran, att man genom det här ånger, det här skam, de här känslor av misslyckande, de gör att man blir äldre, man blir gammal genom att man inte har sett potentialen som fanns där från början. But this true feeling of ergebenheit, of acceptance, is an active soul force. It's a real activity which says, yes, the past is living now in the present and in the future. And I find myself in the life stream of destiny, of karma. The life stream, which is the essence of the life spirit of Buddha itself. Så jag befinner mig i livsströmmen som är just buddhism, essensen av Buddha. Och jag måste acceptera, jag befinner mig i den här livsströmmen, och det som är misslyckat kan nu bli lyckad genom att jag tar den potentialen som finns. And if we do this in connection with the past, this will change the way we anticipate the future. Och genom att bearbeta det förgångna på det här sättet kan det ändå förhålla oss till framtiden. We can develop this mood of acceptance also in regard to the yet, to begin with, unknown, dark future, which sometimes can fill our hearts with fear and anxiety or uncertainty about what will come. Och genom att vi har den här acceptans av vårt öde, och vi behöver inte känna rädsla inför framtiden, inför den mörka tiden som vi tror kommer oss att mötas, men då har vi accepterat det som en del av vårt öde. But if we work with the past in this way, we are filled with a certain deeper certainty that overcomes fear and anxiety and says, really, not through ideas, not through positive thinking, eventually whatever comes through karma from the unknown future, to begin with the unknown, everything that karma is doing is for the highest good. Because this is the force of karma, it's the highest good in life. Och det är så att karmas kraft är för den högsta, den goda i vårt eget liv. Och det är det vi måste på något sätt
inse genom att vi förstår just det här, vi accepterar det här och kan vara beredd att ta emot det som kommer oss till mötes från framtiden. Because we meet the being who is the ruler of karma, which is the being of love in the life body. We meet him as the Lord of karma in the life spirit itself. This is the Christ being. Who is the force of karma today? Is the Christ, the love force of the Christ. So karma is the Christ himself. And when we come to the point in which we can begin to feel this, not only to notice but to feel, we have begun to develop life spirit, buddhi, the seed, to nourish it in our soul. Så när vi känner av just det här, Kristus är karmas herre, och när vi börjar ana det här och börjar känna det, då är vi på väg till buddhi, till det här ande, vad heter det, livsande. Yes, and when we come to the last possible stage of development of the spirit man, of Atman, which of course fully developed it will be in the far future, because this is a fully spiritualized physical body. Then we understand what it means to face the world again with, on the one hand, with the original sense of wonder, which is the beginning of all things. But now this wonder is transformed into this new creation. We feel the wonders of creation, or you can say the wondrous creative power, which will be ours in the future when we come to this very high stage. Det med förundran över det vi har upplevt, då kommer vi till andra människan, den högsta. Och genom förundran och genom det att vi också är beredda att ta på oss det som kommer oss till mötes från framtiden. When we have only physical body, before we had all the other bodies, the physical body in ancient Saturn, being a pure body of warmth, was pure wonder. It was facing the whole universe like that, like the big the Aleph, wondering and taking everything in at the beginning. This was the first wonder. Så den första Saturnus-kroppen, den fysiska kroppen i Saturnus-tillståndet, det var en stor beundran över universum, över allt som fanns. Det var liksom en beundrande gest från just den första tiden. From Saturn to Vulcan, we have taken into our being the whole universe, the whole cosmos. All the wisdom, all the forces, we have filled ourselves in body, soul and spirit with the whole universe, and in Vulcan, developing finally spirit man in us, we have the full spiritual human being, the Christ being, embodied, individualized in ourselves as a whole new wonderful creation. Så när vi kommer till Vulkan, som vi har gått från Saturnus hela långa vägen till Vulkan, har vi den fullvärdiga andra människan som är Kristusväsendet inom oss, och Kristusväsendet blir en del av var en. What Christus is, after the mystery of Golgotha, the full human being, embodied, body, soul and spirit, we will be at the end of Vulcan evolution. Ja, så det som var Kristus och återuppstånden efter Golgata, den fullvärdiga människan, kommer vi bli det med andra människan på Vulkan. But if we want to develop the seed of this spirit man, Atman, today, we have to develop the quality of not only, to begin with, this innocent wonder of the child, of the very beginning, but then to feel that wonder becomes also the tremendous creative power to create a whole new universe, to create a divine creation which is new, which will be our own creation. And we are now full of wonder, not at what the God created, but the wonder at what our spirit man, life spirit, spirit self, and the whole human being will be able to create in the future. Så det är det som vi blir fylld av förundran, precis som barnets förundran för världen som den möter. Då ska vi komma till den hållning, den upplevelse, när vi kommer till andra människan på Vulkan, där vi gått igenom med livsanda och sen med andra själv, genom alla dessa utvecklingar.
Och det här förundran blir inte över det som är skapat, men det blir förundran över det som vi kan skapa. So we have here it means ninefold picture of the development of feelings. 9 feelings, development of 9 nuances, modes of feelings in our heart that can fill the bodies, the souls, and fertilize the spirit seeds in us for this second Michaelic century, in which the work must transform the heart forces, because the etheric body is going to be totally released very soon. Så det är just de här 9 krafterna som vi har gått igenom ikväll. Det är just de här som vi ska ta, ska man säga, inom oss och bearbeta och på något sätt för att skapa det här eteriska hjärtat och genom att åstadkomma just det vi vill göra med den eteriska kroppen som kommer att lämna hjärtat vid slutet av århundradet. Så vi måste liksom arbeta med alla, på det här sättet på alla de här 9 nivåerna för att åstadkomma just det. We must become much more creative with our feelings. Connect them with the creative thoughts that we have and the deeds that we do, but develop the heart forces to a much more focused, creative, intense degree than we have done until now. If we want to do anthroposophy in this century, in the right way. Så vi måste utveckla hjärtekrafterna som vi har och utveckla dem för att komma in en mycket mer skapande förhållande till antroposofi. And this, in whatever variation we do it, of course, whatever feelings we choose, these are only 9 basic feelings. There are many more, of course. Whatever the work we do, we know that we build the foundation stone for the new community. This is the foundation stone, because in this etheric body, in the heart, we create the possibility of the future community of the Christmas Foundation Conference. Så inom vår egen eteriska hjärta har vi möjligheten att skapa det framtida julmötet, alltså det antroposofiska julmötet, genom det här arbetet. Och det är det som vi kan ta. Vi kan ta dessa olika känslorna som vi talat om ikväll. Det finns andra känslor man kan jobba med. Men genom de känslorna och hjärtekrafterna har vi möjligheten att bygga upp något och komma åt just det här målsättningen vi har det här århundradet. Thank you very much for this. I wanted just to very short, really short, to offer this perspective as well, that we will not go out of here with empty hearts and with, shrinking etheric bodies that goes on the floor behind us. The head is already on the floor. Now the heart we go, and the etheric body is still connected here to the belly because we still eat. But then most people, the etheric body is a corpse. But it's not stays a corpse. It is filled with strong Ahrimanic etheric beings, and for that it stands up and follow us as a Ahrimanic double, etheric double. And this is what singularity is all about, and what Ahrimanic immortality is all about, and we are working for the other alternative. Vi jobbar åt annat, för det är singularity, alltså det som händer nu. Man vill ha människor som ska leva i all evighet. Vi vet om det här mekaniska, tekniska tänkande. Och vi ska inte gå härifrån dragandes av vårt eteriska kropp och vår huvud och allting där nere på golvet. Vi måste få det här som en inspiration, jobba med de här känslorna för att kunna gå vidare och utvecklas. Thank you.